Fala galera, aqui eu quero trazendo pra vocês mais uma parte do nosso gameplay do Horizon Forbidden West. Cara, estamos aqui então numa parte que a gente falou que eu ia trazer um pouco, né, de umas partes de side, de exploração de mundo, pra gente não ficar só indo na missão principal aqui no vídeo. E eu achei esse lugar aqui, cara, enquanto eu tava indo, né, me deslocando pro local onde é a missão principal pra gente começar a gravação, e eu achei esse local aqui interessante e curioso. Então, resolvi gravar a partir daqui. No meio do nada, explorando, subi a montanha e pá, tem uma nova caixa preta localizada. Novo colecionável, caixas pretas. Rapidão, deixa eu só ver o que é isso. Vai encontrar a gravação do velho mundo abandonada nas ruínas da máquina voadora. Talvez possa encontrar outras aeronaves. Ah, isso aqui. Recompensas. Asas dos 10. E relíquias das ruínas. Dá pra gente rastrear isso aqui. Descubra origens da decoração. Ah, tem aqueles objetos de decoração que a gente pegou, né? Esses são colecionáveis. Isso aqui. Ó, temos então aqui um posto rebelde. E mais lugares assim pra gente descobrir aqui pra frente. Então vamos nessa, vamos dar uma... Vamos ativar aqui na missão principal. Nível 10, a gente tá upando bastante já. Pra gente ir conforme a gente for indo pra missão principal. There must be another... more rebels. I'd heard I'd find them here. Getting rid of their leader might cause the rest to leave. Ou a gente pode matar todo mundo, Eloy. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Take this to a dyer later. Eu dei os meus arcos aqui estão um pouquinho melhores, vocês estão vendo? Então agora nível azulzinho. Consegui comprar. Isso aqui é um só. Um só na cabeça já val. Ele tava de capacete. Funcionou, hein? Não foi muito sutil, mas funcionou. Se eu mandar, eu consigo acertar daqui? Ah lá, viu? Não matou, mas é um daninho legal. Vou jogar mais um. Pronto, agora o resto eu executo a tranquilidade aqui, ó. Ixi. Droga. Nossa senhora, tomamos. Morra. Tem uma habilidade que eu peguei. Eu quero testar aqui. Deixa eu ver. Pera aí, máquina. Ó, R1 pausa. Viu? É uma sequência, cara. Arranca bastante vida. Você ataca ataque fraco uma vez, ó. Pausa. Vai. Rio, igual maluco. Eu gostei bastante do combate corpo a corpo aqui do Horizon, mano. Do Forbidden West. Ficou muito bom, cara. Ele tem uns elementos meio que de combo, né, cara? De hack and slash e tal, assim, por assim dizer, né? E isso ficou muito bacana, cara. Funcionou legal. Eu tenho me percebido, de vez em quando, até preferir no corpo a corpo. E o arco do caçador, do arco do guerreiro, ele é muito bom pra isso também. Você vai andando pra trás, atirando, chegou perto, porrada, sabe? Isso
conversam bem. Opa. Eu ainda tô na minha caça por animais voadores. Tá vendo? Não vem, cara. É difícil. Que isso? I wonder if this key will open that chest. These look like identification tags. I've seen Smoke soldiers carry them. Ah, você tá aí, minha filha. Quit moving so much! Soldiers they killed. Keep them safe for now. What to do with them later. I knew where the rebels should have been in this place. Chega. But I could always deal with them now. Either way, I'm done here. Beleza, Eloy. Você quer ir embora, né? Você quer ir embora, né, Eloy? Então vambora. Deixa eu só dar uma olhada ali. Ali é uma arma, né? A arma que o cara tava usando. That's a lot of machine Uma arma parts. pesada. Rebels must be using them for gear. Mas, poxa, deve ter alguma coisa aqui, não deve ter, não? Pô, se bem que tinha aquele baú que a gente abriu ali, né? Mas será que só tinha isso? Ahá! Pô, tá vendo, velho? Não vem os negócios bons do bicho, da ave. De qualquer forma, vamos seguir então. Só que pra lá, vamos passar nesse ponto conhecido aqui e depois no outro. Vamos explorando, pra vocês verem como é que é, tipo, a exploração do mundo mesmo. Que tenho gostado bastante de fazer. Pode ir embora, amigão. Não tô afim de te bater, não, na moral. Agora eu não tô afim de te bater, não. Caraca, tem uma área mó submersa aqui, hein? Nos 3 a gente viu que a Eloy usava um respirador, né? Eu ainda não peguei isso, não. Teve uma área que eu fui que era muito funda. Ela morria antes. Então, definitivamente tem algumas áreas que a gente precisa do respirador pra poder passar. Opa, consegui um troféu aqui, hein? Ah, são esses... Ó, mais um desses postos aqui que não dá pra gente ir. Esse posto bloqueado aqui, ó. A gente tem a ferramenta que não... A gente não tem a ferramenta ali pra poder passar. Então, algo pra gente ver posteriormente. Opa. Feijãozinho aqui, pô. This will be in my stash when I need it. Os negócios... Os recursos para aqui debaixo d'água. Mas, cara, pra você ver, é foda, cara. Porque esconde de inimigos subaquáticos. Tem aqui! Tem não, pô. É só um aviso, só um aviso. É, pois é, né? Mas sem o respirador eu não vou arriscar não, Eloy. Na moral. Tem bastante coisa aqui embaixo, realmente. Ixi, essa área aqui, inclusive, caminho bloqueado. Legal, estamos descobrindo vários caminhos bloqueados, clã. Bom, vamos para a área, então, da missão principal. São obtidos no ápice. Cheguemos. This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place Silence would slink away to. But what Agora was não. he doing here? That device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Um negócio aqui, peraí. Um áudio. É do Silence. No room to think. You can't even speak. Now the processing warp of a Titan, on the other hand. Acabou? Some kind of law. Caraca, clã, esse aqui é muito grande pra eu ficar lendo pra vocês. Eu vou ler depois em off. Mas aqui parece ser um registro do Silence mesmo, não deve ser? Acho que é, hein? Tô falando do Hades aqui. Parece ser muito interessante, mas, pô, grandíssimo demais. Log, most of it's redacted.
Looks like Silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Ok. Funcionamento rápido aqui e vamos lá no dispositivo aqui, no console. Oi! Consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. E ela... Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. Mas é isso que eu tô fazendo, né? He thinks he's got it all figured out. Bastard. I guess there's only one way to find out where he moved the orb. Vamos vir pra cá, né? Well, I better see where this trail leads. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. A gente deu um caô mesmo, mas vai fazer o que, né? Quero ver pra vir pra cá mesmo? Estamos seguindo aqui o rastro, né? O rastro tá dando pra cá. Tá, tem esses rasantes aqui, né? E não, é falquino. Essa é nova, hein? É vulnerável a fogo, muito vulnerável a fogo. Aqui a da frente é removível. É um recurso chave. A do peito também. Vamos então testar aqui então. Aqui é o que? Ah, ali ó. É uma máquina, o catador. O catador vulnerável a choque. A parte da bundinha dele é removível. Tá. Eu com um arco aqui agora tá com um arco de fogo, tá vendo? Cablau. Droga. Não tirou? Não removi a parte dele, hein? Não consegui tirar a parte dele. Vamos ver se a gente consegue remover a bundinha ali do catador. Ixi, tem mais, hein? O catador também, esse aqui? Rapidinho. Remove aqui de cima também, por que não? Joga. Tem munição? Faz mais. Esse aqui vai rapidinho, vai. E ó. 5. Errei a 5. Caralho. Aí. Como? Eu não tô gostando dessa técnica que carrega 5, não. Ah, não dá tanto dano, ó. 38 com conserto bastante bom.
Vamos ver quanto que vai dar ali com a técnica. Ah, acabou. Vou testar muita coisa também, aí eu morri. Essa técnica que eu uso 5 flechas era pra dar, sei lá, pelo menos 3 vezes o dano, né? Mas o acerto, ele não é... Ele não acerta muitas flechas. Então não tem sido muito útil, na minha opinião. Não tenho gostado muito, não. Outra coisa. A flecha de fogo ali na hora que você tem no Falquino, eu acho que a flecha de fogo ela tem menos dano de... ela tem menos dano de deslocar as peças, né? Então eu acho que por isso que, pô, deu vários tiros lá e o bico dele não coisou. Aí, tá vendo? Não vem, velho. Se a gente meter um precisão nervoso. Alertou a porra do bicho, né? Deu muito dano, mas não acertou o ponto de... Foda, viu? Algo roxo ali, hein? Pronto. Tem outro ali, né? Vamos rapidamente falecer o bicho. Sem munição. Ó. 5, hein? 58. Agora deu dano. Agora deu dano. Pura filha da puta! R$76, tá? Agora deu dano. É porque é muito difícil acertar todas. Tem que estar bem coladinho mesmo. Tá ligado? Vamos ver. Depois eu dou uma olhada na árvore de talentos, ver se tem uma outra técnica mais interessante. Ela é bem difícil de aproveitar realmente todos os 5 tiros. I can get it from my stash later. Aqui, ó. Bico de Falquino. A gente conseguiu? Ué. Jurava que não tinha aparecido nada, mas beleza. Ó, viu? Valeu a pena ter morrido, hein? Tá, o rastro tá onde? Tá por aqui, né? Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? O como eu já ia falar, o como é com Hades, ué. Simples. O que é isso aqui? To keep me going. Vamos matar esses bichos aqui. Um negócio desconhecido aqui. No meio da água. Estou curioso, clã. Se fosse Red Dead, ele ia estar avisando. Você está saindo da sua missão.
tô curioso ver esse negócio aqui. Deixa eu ver se é debaixo d'água mesmo. Caralho! Caralho, tem um fucking navio. Sei lá que porra é essa, um avião? Uma nave? Aqui debaixo. Ih, tem bicho. Mano, top demais, cara. Eu quero explorar debaixo d'água, cara. Eu não achava que tava tão fundo, não. Cara, tem uma fucking nave ali debaixo d'água, velho. Assim que a gente pegar o respirador, a gente vai lá. Vai num local desse aí. Ele ficou marcado no mapa ou ficou desconhecido? Mas eu sei onde que é, eu acho. Acho que eu não vou esquecer. Opa! Muito longe. Já aconteceu de eu matar os bichos depois e o loot eu perder, sabe? Eu não sei onde que é, onde fica. Ué. Você, meu amigão. Opa, ele é um caçador. Pô, é um caçador, inclusive, que eu já comprei coisa, hein? Já tem coisa que eu tenho aqui, hein? Traje, sentinela nora. Cara, fica aí num talvez. É o mesmo traje que eu tinha visto quando eu comprei o arco azulzinho que eu falei. Fica num talvez. Quem sabe? Quem sabe a gente vai. O rastro continua aqui, né? Local de galgantes. É, galgantes é tipo um canguru, né? Galgantes a gente não tem nada deles não, hein? Qual que é essa área? É atrás dele ali. Ui! Corrosivo. Qual é o material que eu tava querendo pegar dele? Era esse aqui? Tem um monte aqui que caiu. Tá. Não perdeu muito tempo não. Só quis remover pra dar uma... Confere. Ah, sim. Se vocês virem em cima de mim, eu mato. Eles são longe. E o rastro? Vou continuar aqui. Opa, tem um workbench aqui, mas tá de boa. Antes de vir em gameplay eu já construí tudo que eu precisava. Pelo menos por enquanto. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. A direita... Ai. A direita tem o quê? Nada. Pô, eu configurei aqui, como falei com vocês na última gameplay, eu configurei a configuração de brilho, sombra e tal. Ué. Vamos ver.
Hades? Is that you? Ah, bicho feio, hein? Threat detected. You don't look so good. You are the Aloy. Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Porra, vamos conversar então. O que o Silence fez com What você? did silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data era memory structures Ele disintegrate. apagou os You don't os remember rastros, any né? of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Onde o Silence Do tá you know agora? where Silence went? He departed 12.8 days ago. Perhaps he... Data error. Behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Pois é, né? Por que o Silence deixou Do aqui? you Vamos know seguir, why né? Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. Obviously. But why? What was this place? Location is square. Porra, na hora que você vai contar uns negócios interessantes, você buga. Error. Memory structures disintegrated. My deathbed. He called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. Tem mais coisa pra conversar com você. Sinal misterioso. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error. Memory structures disintegrated. Tá. Outras funções When the subordinadas? mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. Tá, tipo, You outros, escaped when tipo Gaia Hades. destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on Erro, né? Essa conversa não tá dando em nada. memory structures disintegrated. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Tá por aí, né? Festus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there, cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Que filha da Anyone puta. ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. E o backup da Gaia? Silence asked you where to find a backup of Gaia. Claro. Data error. Memory Cara, structures não falou nada. Right, because that would have been easy. Ele não falou nada, molecada. Tá. Você está condenado, Enough. não. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable.
What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked-out plans to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinguished life. What? You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 254, 2161, 2168. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. Biosphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override arms. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Bridging extinction protocol. Finalizamos ele, então. Aloy, I see you've dealt with Hades. Vai ter arrombado. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so all those times I called, you could have just answered. But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Jogou na cara. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? Porra, vamos conversar aqui então, peraí. E o sinal misterioso? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? Não vai. In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. Calma. Domadores? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, Ah, as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. backups. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes.
Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Faro wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Faro could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Tá muito simples isso aí, hein? Vamos lá. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say, thank you, and I say, you're welcome. Cara, mas tá muito simples, né? Ter a Gaia logo ali. O de errado não está certo. Hold for identity scan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sonora. Ó, aqueles negócios. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? Já vi The alguns Osram lugares. call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some at the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Tá. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Ah, já tinha pegado já o negócio debaixo d'água, irmão. Tá achando o quê? A gente deu uma passadinha. Olha, tem uma coisa aqui. Beleza, o galgante é que tava aqui agora há pouco. Sinto muito, raposa. Tava no lugar errado, na hora errada. Não! Não! Consegui. Oh, é azul, hein? Oh, carne rica. Carne rica é genérico, não é nada do bicho. Porra, tá difícil conseguir algo dessas aves. Tem uma outra ave aqui, não tem não. Opa, tem um negocinho roxo ali, vocês viram rapidamente ali? Eu vi, hein? Send this to my stash. Aqui, ó. Cofre. Não, isso aqui é o que pasta, pô. Cadê o galgante? O galgante é mais pra baixo. Mas já que eu já vim aqui... Ah, tá fechado, tá vendo? Precisa dessas plantas esquisitas, mano. Lugar fechado. Tá, o galgante tá ali. Vamos lá. Vou pegar a bateria dele.
Those machines should have the parts I need for the igniter. I should scan them. My focus can show me where the part is. Okay, where's its power? A bateria tá na bundinha dele. There goes the part. Que isso? Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. Pera aí, olha que a gente pegou mais uma ali, hein? From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data. Pronto. Vamos lá. Não vou perder muito tempo não. Vamos lá. Desconhecido? É, lá em cima. Vamos ver qual que é esse... não! Perdemos. Vejamos. Itens especiais, né? E aí, se eu lançar... eu lanço a gancho? Ih, não, é ignitor aqui, ó. Nossa, estado na lança. Esse ignitor serve para detonar o fosfolito. Então tá. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. Opa. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. I'd step back if I were Finally. I think I'm in. you. Then by all means, proceed. Bet I could use this igniter if I find more places with fire gleam. Já tem Focus on the bastante. task at hand, Aloy. Você tá curioso, né, seu vagabundo? Vamos ver. This whole place is flooded. Shit. And there's another gene-locked door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. Arquivo corrompido. Um monte de arquivo corrompido. Tem arquivo da Elizabeth ali. I have to find a way to get over there. Tá. Vamos chegar lá, Eloy. Fica tranquila. Well, this is familiar. Making my way through ancient, crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Ih, meu amigo. Fica na tua aí, você não tá nem mais tá nem mais aqui, né, não? My pullcaster might come in handy here. Aonde? Ah, ali, ó. Beleza. Não, 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 é bolinha, é bolinha, é bolinha, Eloy. Eu apertei quadrado. Só tinha isso aqui. Tem uma área pra lá, hein. Como é que eu chego ali? Ixi. Droga.
Não vou conseguir dar a volta pra ali, né? Tipo, daqui pra lá. Acho que não vai dar. Vou procurar outro ponto com gancho ali na dica. Só que eu não vejo, hein? Deixa eu ver do outro lado ali. Dá pra ir pra lá. Beleza. Might be a good idea Atalho. to drop that ladder. Vamos lá, vamos lá. Por aqui. Door's locked. There's some kind of device next to it. Bateria? Nem tinha visto que o negócio tava sem bateria, mas agora tá com bateria. That did it. Subir ali. Opa. Isso aqui tá sem bateria, né? Beleza. Vamos lá. Vem. Vem. It's not moving. Putz. Must be stuck. Na moralzinha. Vai pra baixo. Ele não vai mesmo, então vai pra baixo mesmo. Vai. Passagem pra ali. Pra cá não tem mais nada, né? Não. Vamos lá então. Caixinha de suprimentos aqui. Descemos. What was this room for? Looks like there is another console that needs power. Tudo sem bateria, hein? Esses negócios aqui, hein? Pô, gente. Gastou a bateria, volta, né, pô? Pra gente voltar ali pra cima se a gente quiser. O que tem aqui? Engraçado, tem um negócio, parece que dá pra obter, né? Ah, esse aqui é tipo um baú, né? Ah, se a gente botar a bateria aqui, a gente consegue alguma coisa rara, hein? Tá. Isso. Mas era só isso que tinha? Não tinha mais nada? Pera aí, não, a gente deixou isso aqui. Essa caixa aqui. Não dá pra subir ali em cima. Mas dá pra subir ali, hein? Acho que dá. Deixa eu ver. Could use my focus here. Foco? Mas pra que você quer fazer o foco aqui? Não tem nada, minha filha. Vamos lá. Isso aqui tá fechado?
Putz, aquela... Ah, é a área da bateria. Vamos usar a mesma bateria pra fazer os rolês. Vamos lá. This console shut down. Não mais. Here. Tá. Pra vender. Eu não tô tendo problema com dinheiro. Até agora. Mas também tô fazendo todas as coisas, né? Não sei se alguém que não estiver fazendo uma side quests e tal estaria com problemas de dinheiro. Opa. Elizabeth. É Elizabeth? And Travis Tate. Ah, é o Travis aqui, ó. Está aqui. Ooh, boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixins, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. I'm heading fome. back to Bryce as soon as this is done. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, far as Z-nuts. Just keep being the best at what you do, Travis. Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. Yeah, she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. I'm not so sure. The exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. Ela passa um pano pra Elizabeth, né? É sentir isso aí. Tá. Vamos ver essa bateria aqui, né? Que isso aqui foi só uma mensagem. Qual que era o outro lugar que precisava de bateria mesmo? Eu acho que era ali em cima, né? Porém, acho que a gente não vai conseguir pular ali com isso aqui. Eu na real, eu tô um pouquinho perdido. Uma forma de tacar a porta genética. Tá, dropa isso aí, ó. Deixa eu ver. Opa. Por aqui. Era aqui mesmo. Tem negócio aqui pra subir? Tem. Mas era aqui, não era? E agora eu joguei o negócio lá embaixo, velho. Era pra ter jogado aqui, velho. Mas deve ser só coisa opcional. Eu duvido muito que eles fariam algo assim, um level design desse não sendo opcional, sabe? Não!
Usei habilidade de arma, cara. Ainda bem que recupera sozinho. Tá, beleza. Não tem... Eu não vim daqui, não? Vim, pô. Eu vim dali de cima. Porém, eu não consigo voltar. Ih, caralho, hein? Pô, o que eu fiz, hein? Pô, clã. Vou dar aquela pausa de leve aqui na gravação, assim que eu descobrir a gente retoma. Eu voltei no save, fui lá, mexi no negócio e agora que eu me toquei. Quando eu boto a bateria ali, essa porta daqui se destrava. Era só isso. Tem que estar com a bateria ali naquele lugar que eu tinha tirado pra tentar botar em cima, né? Ah, e em cima só tinha só um arquivo só de áudio. I'll have to climb higher to reach it. Nada por aqui? Ah. Vem. Give me a pull test that can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. Safe, vai, vamos. Daqui a gente vai pra onde? I can't make that jump. But if I glide... Ali a gente ainda não foi, não? Não, eu tava achando que era aquela área que a gente foi até ali, mas não. Então, vamos lá. Falling gently. I don't think I'm gonna get to the door from here. Só quero pegar o recurso, sei lá, calma. Não. Ah, mentira, clã. Nossa, e tinha uma escada ali pra pegar o acerto. Pera aí. O jogo tem um autosave a cada minuto. Deixa eu tentar ver aqui. São 5h42. Aqui, ó. 5h39. Bora. Foi assim que botou ali. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu tô cansado de ouvir essa voz de maconhado do Travis, mano. I just imagine. Vamos ativar a escada aqui pra caso a gente caia de novo. Pronto. I'll have to climb higher to reach it. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. Ui, calma. I don't think I'm gonna get to the door from here. Estamos de volta. Tá, beleza que a gente voltou a escada ali. Agora, porra. Dentro. Pô, eu apertei o botão de pular, hein. É só agora que acabou a conversação lá, velho.
Caraca, não acabou não, ué. Ele tava lá falando ainda. Ah, ué, gente. Oh, meu Deus do céu. O cronológico segurado pra frente aqui, mano. 100% focadão pra frente. Vou soltar e agora eu vou apertar pra frente. Agora foi. Esse flarezão aí bonito, hein? Tá, beleza, dá pra ir pra lá. Eu acho que é o único lugar que dá pra gente ir. There's more of the facility over there. I better take a look. Over there. Over there aonde? I should be able to glide over. Ali, né? Vamos já jogar aqui. What's in here? There's another locked door. Tem código. What's that console next to it? Tem um monte de coisa aqui, hein, pai. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. Ih. Pô, o que aconteceu que o parou, hein? There's data here. Trav aqui. Desenterrei alguns arquivos antigos do projeto Gossamer Troll antes do Aegis chegar chegando. O Ted não é tão minucioso quanto ele acha. O que será que aqueles manés estavam fazendo aqui? Rapaz, ainda tava usando alguns pedaços de projetos de Ramsés nisso. Tem o Neurohack Moldávia, claro, mas tem também diabinhos promissores, tipo Sabichão Memer, ou o meu preferido, Soberano 7482. Seria isso o código? Esse sim é o predador topo de linha. Assumir os controles daquele robôs TDO e armar eles com isso com eletrodomésticos, imagina como seria a faxina depois disso. Tá. From Travis Tate. This place turned out a lot of malware before Zero died. Quero. Putz. Fudeu pra acessar o arquivo de novo, hein? Fudeu, esse aqui tudo já vi, não deve ser esses daqui não. Pô, mas se bem que é, né? 7482. Lembra que é 74, o resto eu não lembro. 7, 4, 8, 2. There we go. Só isso que tem aqui, só essa porta? Então vamos lá. Opa. Por favor, dessa vez não para, não. Deal's off, Tilda. Zero Dawn got its ectogenic chambers. Far Zenith needs the Apollo database. There's no reason this incident... You tried to steal Gaia. I had nothing to do with it. And you punished those responsible. Your logic bomb has them scrambling to restore vital systems. I'm really supposed to believe that you knew nothing about this? Please, Liz. Humanity's chances are slim as is.
You may not approve of our plan. But what if we're the only ones to survive? Don't you want us to have Apollo to remember our common past, our mistakes? I'm begging you. Fine. You'll get your copy of Apollo. Thank you. Let's speak again before... Goodbye, Tilda. Puta, hein? Time to let go. Elizabeth sounded similar at the end. I think this was personal. E tá o Silence ouvindo ainda esse puto. Quietinho ali. Daqui dá pra pular lá, pô, tranquilo. Com glide, será que dá pra chegar ali? Sei não, hein? Foi o seguinte. Dá sim. Fazer isso, moleque. A mobilidade desse jogo tá muito massa. Ih, eu saquei, sem querer. Oh, não! Ah, velho. Mentira, cara. Onde que eu era pra me esconder? Foi no lado mais... Puta que pariu, mano. E o save, hein? 5h48, 3 minutos atrás. Porra, melhor do que voltar tudo, cara. Porra, sem condições. Onde que era pra ficar ali? Eu não sei, velho. Aqui eu já tinha pegado arquivo 7483. Já tá aberto aqui, pô. Já tá aberto, não tá? Tá. É assim que a gente abriu. É assim que a gente abriu, salvou. Droga. Vamos, não vamos reproduzir o que a gente já ouviu. Vamos lá. Here we go again. Getting close. Não vai cair, não! I'm out of ammo. Vamos lá de novo. Ali é o espaço mais distante que tem da explosão, mas não parece ser um lugar seguro. Não sei que eu fico aqui na beirada. Vamos ver. Funcionou. Era só isso? Não era o caminho pra cá, não? Ué, clã. Não era pra cá, não, rapaziada. Ué, não...
Você viu? Ela usou o hookshot. E não foi. Porra. Brincadeira, mano. Nada a ver. Nada a ver. Ridículo. Ela usou o hookshot e não voou. Porra, pra voltar pra lá agora. Puta merda. Ah, não. Vou pausar aqui. Eu vou economizar o tempo de vocês. Eu voltei no save, mas antes de mais nada, eu vou pausar de novo pra gente voltar onde estava. Isso aqui, que eu achava que era uma antena, isso é uma escada. Agora fica fácil de voltar. Entendeu? Pronto, já peguei o que tava faltando. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dropar daqui e vou pular no ar. Vamos lá. Ah, ela não virou a câmera, cara. Mas tá tranquilo, porque agora eu ativei a escadinha. Então agora dá pra voltar na suavidade, na paz do Senhor. Tinha uma outra escada também, ainda bem que eu vi também, né? Aquela escada ali era pro terceiro andar, essa aqui é pra ir pro segundo, né? Isso aqui não... Vou pausar de novo. Caralho! Respira. Bora, vamos ver se dá pra vir direto pra cá, né? Pular dali direto e... Lá na... Dá. Pegamos. Olha, ele já vai ficando puto, a gente vai querer fazer rápido. É mesmo. É isso. Looks like the power's off, except for that console. It's damp. Cara, de que vai ter boss fight, hein? Hope the water hasn't corroded any. Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Aranha reclusa. Activating. Okay. Aranha That reclusa. doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At least I've got power. And there's data here. Uma coisinha aqui. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. De boa aí, ô Silence. Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it. I need to... 800312 vessel corroded. Data lost. The water, it looks like it destroyed them. Data lost. All of them. You don't suppose... Gaia too? Only one way to be sure. I need more of this ammo. Não? Maybe I can shoot the coupling on the arm. Podia pra mirar onde? Aqui? Ou aqui no vermelho? Eu tinha acertado, gente. Vocês viram, hein? Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod.
got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Dá pra não quebrar isso aí, hein? Low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast superintelligence. He barely expected it. Ué. Root kernel. No subordinate functions. It's not a full backup. No. More like a seed from which Gaia's mind could grow if it had sub-functions with which to form a heuristic. A gente vai ter que pegar todas as IA. It's useless? I'm afraid so. Without sub-functions. Ugh! Aloy, you've done all you could. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Even you. Wait. It's useless without sub-functions, but there Yeah, are well. sub-functions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up. They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. But I do. A good one. If it works. It was worth it. You found Minerva, but it won't connect. It's close. Mountains west of Plainzone. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the sub-functions, but Vai ter que ir pegando uma de cada vez. It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. when she's conscious, she helps me find the other Sim, eu sub-functions. pensei nisso também. I'll gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? Yes, well, about that. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was anonymous. Now, they're very powerful, but they won't harm you. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable. Open the hatch. Porra, é essa? Quem são esses caras, mano? First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. Que isso? Try spying on me with that. Ah, ela tem outro, pô. Ela tem outro. Lembra que a gente pegou dois? New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. E todos os arquivos que a gente pegou, hein? Ela upou na nuvem antes? Yes, can I find another way out? Não upou. There's a current in the water. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Ué? Please step inside. Que isso? Como assim confirmou o material genético? Looks promising. Beta. Tem outro clone. Então eles não precisam da Aloy, hein? Ela pode morrer, hein? Do we have it? Fantastic. Putz, é verdade, tinha dois. Did the pulse originate here?
Has someone... Something wrong? Shit! Spectres, Beta. O negócio... Caraca, a animação ali ficou esquisita, hein? Well, Professor Xavier. any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? Maybe Gaia made one when it destroyed itself a Hail Mary to A repair the Trinity. system. Don't like the sound of that. Nah, don't like it. Don't want it. But the effi- Nope. One's enough trouble. Eric. Vai fightar? Yeah. Care to do a little downsizing? Cara, quem são esses malucos, velho? What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. I snap a lot of necks in VR. Realidade virtual. Certain tremor as life fades from the eyes. Ooh, no hollow quite gets it. Psicopata. Keep flapping your mouth. Makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? This is gonna be fun. Eu retiro o que eu disse, pode vir não. Bring you with me. O que você pode me dizer, Foco? Invulnerável a nada. Legal. Muito massa. Porrada? I'm not hurting him. Eu tô percebendo. Bye bye, pretty face. Bring the whole processor down? I gotta use that console to make it drop more. Inimigos próximos demais? Mentira, ele tá do outro lado. Vem então, seu arrombado, vem. That's supposed to be a weapon. Bem esquisito, né? You ready, little mouse? Anda, isso, vem devagarinho, vem na maciota. Now I can break the cover and pull it through. That's not gonna help you, girl. Ai, You're not safe over there. o que aconteceu? Ah, os outros alvos estão ali ainda. Eles tinham sumido. What are you up to? Some. Não tem This fim. kill's all mine. Pegou. Oba! Shooting me, not that rig. Cala a boca, irmãozinho. Quero ver você fightar com a gente sem essa sua armadurinha aí, ó. Reckon that thing ain't gonna help, girl. Come on. Come at me. Gotta cut the main stem. We were made. I'm not hurting him. Acho que é. I need to shoot the couplings holding up the stem. Stem's got a few couplings holding it up. We need to cut them all. Mais um. Ele tá vindo. Pronto. Acabou, né? Ah.
Não, acabou? Tem mais? Two more couplings on the stem. Fight me! Not that scum machine! Just one more? Pronto. If that thing comes down, it's only gonna kill you! I'm letting you have all the fun. Vou vazar, irmão. Vale, um abraço. God damn it! Falei que lugar tinha cara de boss fight, mano. What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think? The platform collapsed, body went with it. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres. Search. Olha esse bicho, mano. Um espectro. Okay, I gotta find a way out of here. There's a current. Is it heading for an exit? Vamos. Dá o dash, nosso fôlego vai pro cacete, irmão. Não vai dar. Vai, vai. O fôlego tinha acabado há muito tempo. Nossa! Agora, hein? Aqui. E aqui, a gente vai pra onde? I better stay out of their sight. Não, tudo bem, eu concordo. Tá dando dano aqui na gente. Mas tá tudo fechado aqui, Eloy. Pra onde você quer que a gente vá? Porta blindado, muito resistente. Ah, dá pra encher nessa porta, porra. Mas já que essa porta, sei lá, tinha que fazer alguma coisa que não daria pra gente fazer agora. Tipo, abrir a porta pra depois a gente entrar, sabe? Debaixo d'água. Isso aqui é um elevador? O que é isso? Opa! Vamos! Respirou. Abaixou. Vamos. Acho que não tem nada. Aqui, escada. Vamos lá.
Lá tem? Tem. Looks like some kind of power room. Currents lead here. Promising. Parece que não tem nada nos arredores. Vamos na água então. É na água? Pô, tinha sim. Uma plantinha aqui, pô. Tá bom, segue o fluxo. Deixa aí, depois segue o fluxo. Putz, vem cair um negócio de corrente de eletricidade ali, né? Já era água. Eita, e essa areia aí, hein? Ué, é o pai dela. Tá tendo visões. Ah, eu imaginava que seria o Val. A calça ali parecia. I found... It's okay. I'm here. I've got it. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. And the way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. How long? 2 days. Aloy? There's no time. I found something. In the mountains west of Plains Song. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape to... I will crawl. If I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. And she told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. Oh, demorou tanto, calma também, pô. We'll see. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. É, o cabelinho, você viu o cabelinho? O cabelinho dá umas bugadas às vezes. E a cantora? Still the seed rises as certain as stone. Zoe. She should be in bed. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you. About the machines. In the mountains west of Plainsong. I am a grave singer.
My place is here. We can talk once you've healed. Volte pro SMR. What's wrong with it? Her name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. But not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy. May I? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. Só remover a parte ali? I still need to talk. Of course. But this way. The mountains, west of Plainsong. There's trouble out there? The Otaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. Gosto desse deus raiz. Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. O que é isso? For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe? I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. Tá. You said the tribe has trouble with its fields. Yes. Eu vou lendo rápido, enquanto. Whereas once the land gods harp, now they sow a poisonous blight. War brews among the Tanakh, so and the machines grow ever more aggressive, forcing us to desert. Now they're even coming out of our sacred cave. Many in the tribe fear our days are... Wish I could tell you it was better every... Not that we're gonna lose hope. E essa caverna So the sagrada aí? cave is sacred because machines like Ray. Yes. Before the derangement, each land god, always in the same order. Doe first, then Ray, then me. Each reappeared 2 days later, shining anew.
without so much as Isso é a scratch. esquisito, hein? The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our Sagrado minha rola. Changed the cycle. Yeah, over time, the land gods stopped but 3 weeks ago, Fatraj, the entire tribe, lifted their voices in song. Are machines being made inside? Sounds like it. With the way these land gods come and go. É diferente mesmo. Ah, não quero saber muito isso aqui não, hein? You called yourself To all living things, an end must come. I try to bring comfort. Ah, fica cantando música But I don't even know if Ray heard me. pra morte. It's not your fault, so. Vambora. I need to get into that cave. What? Ah, permitido. No one does Cacete, that. mano. It's time Religião to do make an passado. exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement. Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Something like that. I could journey back to Plainsong, assemble the chorus, tell how you soothed Ray, ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. Não vai dar não. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Fine. Bed rest. I got it. Esse chãozinho aí, né? She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later then. Zoe, wait. It's not, that I don't want to go with you. It's just that I... Ih, rapá! Eita, nós. Destruiu qualquer chipador de Vrawl e Aloy, hein? Is that what you were trying to say? Yes. Then I look forward to more conversation. Quer ver a conversa, né? Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel, you should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. Ué, tem uma outra Aloy, mano. Outra Elizabeth, né? Pô, nem pra botar um travesseirinho, tá ligado? Um paninho, sabe? Alguma coisa. No chão aí. Foda-se. Okay. All healed up. First that Karja huntress. Now this Opa. outlaw. My wares will help O que você tem aí pra nós? Porra, só isso? you on your hunt. Você tinha uma coisa legal, hein? So, Ray. Somehow it's docile.
What do you want? Ih, lá vem. Some sort of problem? The problem is foreigners. You're the second one I've seen today. Sooner you daí? all go, the better this soil will be. Less chance of bad seeds taking root. Porra, baseado em porra nenhuma. The land god's pain would have earned some goodwill around here, but Ray is going to die anyway, just like all of us. Meanwhile, Outlanders come, taking what little we have left. Just like that Karja huntress I saw earlier. All dressed up like a bird, dragging an Utaru girl behind her like a slave. Called the girl a thrush. Never heard that before. Must be some old Karja curse. Wait, a Karja huntress with an Utaru thrush. What, am I talking to myself here? Yes. Saw them just today running southwest, likely to their deaths. Can't harvest the stinger fruit there. Too many machines. Poor Utaru girl, whoever she is. May her seeds find fertile soil. I know you didn't mean to, but you may have just helped me find an old friend. Thanks. Don't need your thanks. Don't want it. E... Nossa, que vontade de jogar com aquele cacto. Tá. Aonde que eu tô? Essa área aqui, essa área aqui não tem nada. Esse lugar aqui não tem nada. Beleza. Vamos lá pra Sonora, né? Tem uma fogueirinha aqui. E isso aqui é o que, hein? Deixa eu só dar uma investigadinha ali que, pô, tá perto. I need to meet Varl and Zoe in Plainsong. Ask the chorus if we can go into their sacred cave. Many of us should be inside. If I can get it, I can reboot Gaia. And then maybe we can figure out who those strangers in the proving lab were. But first, I might want to head southwest to find an old friend. Aqui, ó, pela primeira vez vamos abrir uma área com esse fosfolito aqui, hein? Maybe explore a little. É só um lugar com coisas. Nada demais, nada demais, nada demais. Ok, deixa eu ir pra fogueira. Da fogueira a gente ganha um fast travel gratuito. E vamos lá pra Sonora. Vou pegar essas plantinhas aqui que a gente gastou bastante. Vou botar mais 10 ainda na bolsa. Opa, missão? Rumor, né, na verdade. Eles estão com um negocinho, esse losango ali é rumor. There's some salvagers set up just outside Barren Light. I bet a hunter like yourself could find some good work with them. I'll think about it. Beleza. Sounds like it might be worth paying those salvagers. Agora não, Eloy. Daqui a pouco. Pô. Curioso pra gente ir nessa montanha aí, hein? E aí, casal? I'm here, as promised. That's singing. Does it mean the chorus is ready? It is assembled. I couldn't have done it without Varl. But I don't know what good it will do. The chorus is in disharmony. The subject of the cave is bad enough. Land God Fa still hasn't emerged, and every day more deadly machines try to force their way out, throwing themselves against the defensive cordon we set up around the entrance. That is only the first of many false notes. Your request has exposed deep divisions within the chorus itself and the tribe. Vocês são cheios de foguinho, hein? Como que o Varl ajudou? You said you couldn't have assembled the chorus without him. What did you do? Some in the chorus, they believe that the cave belongs, but Varl saw that what you did with Ray. Sometimes it isn't enough to ask the people. You need others to ask for you. We spread the word about... There may even have been a little... growing interest to put pressure on the chorus. I saw it work a few times with the matriarchs. Nice job. Oh no. I'm sure we'll still need you to... I get that the cave is sacred, but how did... The fin.
Most in the chorus want to keep doing what we have, which often is Ah, ou seja, quase nada, fazer nada, né? But there are... Your request has given... Right. But each tribe has to be dealt with in... If you say so. Ou seja, a gente tá com, porra, com vontade de falar, vocês têm muito fogo no cu, mas não pode, né? Porque tem que tratar com respeito. So you put fortifications around... Just some wooden barricades. It is our archers at the cordon that truly hold the machines back. They withstand new attacks every day. Tá. So, the chorus is assembled. They're considering your request. Then, shouldn't we go talk? When you're ready. But meetings like these can go on. Ah, parece a discussão das árvores dos anéis. Supply first. Who knows how many machines are in that cave? Aloy can be pretty convincing in these. We'll see. Do what you need to prepare. Já estamos prontos. Tu vai andando mesmo, minha querida? Espero que não seja muito longe, porque essa cidade aqui é enorme. É que o jogo pensou, pô, o jogador vai se preparar, né? Ele não contou que a gente já nasceu preparado. Assim, aí o cara vai, pô, vai dar uma volta até ele arrumar tudo, o NPC tá lá em cima já. So the singing just keeps going. The people sing to soothe the Calma, chorus, nossa, olha. to help them break their impasse. It wouldn't be necessary. I'm not gonna have to sing back, am I? Of course not. The singing will stop when... Vamos. All right, let's go talk to them. Speak. Your sacred cave. There's something inside I need. If I can get it, it will help. Zoe and the Nora have spread word of your story and what you want. We know of no spirit in the cave, only Fa, our land god, who entered the cave and did not return. The power of the land gods is broken. We are diminished. Tales of spirits will not help us. Nothing will. We weaken, we die, and become fertile ground for new life. This is the natural order. Yes. Wait. You're all just going to sit around until you become food for worms? Literally? So says the Outlander, ignorant of our beliefs. Please. Tu não fez nenhum Remember argumento. how she brought peace to Ray. Listen to her. We've heard such temerity from you before, Zoe. Let us not forget that you agitated for reckless war against the Kaja. At least she's trying to help. How? By inviting you to break our traditions? Should we change our ways to suit every impudent outsider who wanders into Plainsong? No. You should change your ways because your own lands are killing you. We have stood by and watched as our land gods waste away. You would have us do the same with our neighbors, our children. And this
lone outlander can save us. Nonsense. A single seed matters little in the infinite cycle of growth and decay. An alarm. It's coming from the mountains. Ah, entendeu? Vem vir que ele deu os ex-máquina ali, paneiro pra gente. A gente se provar, ficar assim, porra, ela é boa mesmo, hein? Ela é boa mesmo, vamos deixar ela aí lá. Must have broken through the cordon. Then we need to get down there. What about the chorus? If the cordon has fallen, there's nothing left to prevent us from going in the cave. The time for permission is over. Then off we go. This way! Out the gate and around! Vamos lá, Zo. Fighting in the fields ahead. These machines. We've seen these machines before. Hunter killers. They must have come from the cordon. The others will defend things. We have to move. Tá, não foi exatamente como eu imaginava, né? Foi assim, que vai ter a galera toda vai estar se preocupando com os negócios? Vambora. I'm right, then yeah. Porque foi um Deus Ex Machina diferente. More machines. Vamos? Vai querer fightar agora? These machines are stronger, deadlier than normal. Tá. There's more than just Minerva and a missing land god in that cave. Só tamo vazando, irmão. Ih, parou por quê? Foi dar uma respirada, né? Olha lá. This trail is the path of the land gods. It'll lead us to the cordon. Bonito o caminho. More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. Ah, é? Aqui qual que é o ponto fraco dele? Vulnerável a raio. O outro caiu ali. Ah, o rabinho. Eu lembro do rabo dele. Droga. Caraca, não tô nem vendo nada. Eu não tenho de flecha, de raio. Ali. Pronto. O pressionador é muito bom, cara. Ah, mentira.
Ah, eu tenho uma bomba. Deixa eu me dar um tempinho, eu consigo botar ela aqui. Vem, passa pela bomba. Aê! Morri. Cacetada! O bicho passou pela bomba, cagou, não deu nenhum efeito nele. Será que era outro tipo de bicho? Não parecia, é um bicho com cauda. Eu tô esquecendo de usar as habilidades das armas, cara. Eu não sei porque a gente parou pra fightar elas. Pô, tinha tantas ali. O mim a gente seguir em frente. Ai, vocês querem fightar, pô? Acho que o outro era menor. Pra quer dizer, devia ser o outro. Vou botar essa aqui então. Aqui. Pronto, é isso mesmo, aí sim. Esses daqui é qual que é a fraqueza deles? É raio também. Tem uns negócios aqui, hein? Porra. Vamos lá. Tomou, né? O ataquezão da habilidade do arco de precisão dá dano pra cacete. That's the last one. Now onto the cordon. Let's go. Right behind you. Vamos lá então, né? Pra onde que vamos? Cadê? Ih, minha amiga, você que tava liderando o caminho aí, vai. We're almost there. So many machines broke through. What happened with the Woodlands defenders? We better be ready for anything. Ih, esse era de precisão, né? Tá demorando pra carregar. Os caras fightaram já. Eu vou pegar o material, amigo. Licença. Cordon. Oh, what's left of it? So many. They will be moved when the time is right. For now, we must keep going. Into the field. Vamos sim, vamos sim. Relying on me. I can see what's my stash. Opa, tem uma arma, uma armadura. Do nada uma armadura, viu? Vamos ver isso aqui. Cura de ataque silencioso. Ah, besteira, hein? Porra, besteira, hein? Lança silenciosa. Pô, foda que ataque silencioso, pô, acho uma besteira, cara, curar no ataque silencioso. Você tem cura, pô. Cura não é problema nesse jogo. Cura não é problema nesse jogo. Ainda mais no ataque silencioso, você tá no stealth, sabe?
que você, tipo, não, você pode ficar de boa. Respirar um pouquinho. Pô, uma besteira. Armadura não vale a pena, não. Prefiro o bônus a minha. What is that? A kind of wall. Made of... Tá dando, né? I'd find a way around. Tá. We'll follow your lead, Aloy. Up here. Keep these on me. Caraca! Você viu isso surgindo? What's that ahead? Like a cauldron door. Pô, beleza. Parece que é pra ir pra ali mesmo. Ué? Buguei. Aqui tá fechado. E aqui... dá a volta, tá? Não tem muita coisa não. É pra cá mesmo. To understand what's going on in there, you're gonna need one of these. Tem vários aí, hein, sobrando, hein? On the temple. Just like this. There's blue light on the door. Yeah, take some getting used to. Don't worry, Zoe. I help. Now listen. The machines we've been fighting, they're different. More dangerous. That means there's something very powerful somewhere beyond that door. And it wants us dead. Follow my lead. And be ready for anything. We have to find the core of this place. There's so much metal. Who built this place? Parador. Machines. Not like any you've seen before. Ih, tem aqui também? Machines in here. We'll have to take them out. Michael. Aqui é o galgante, tipo. Take this ammo. Tem mais? Oh! If the land gods Passagem come pra ali. and they aren't just made here. The wall. Pra lá. We're going that way. In here. Minerva? Maybe, but
I have a feeling that's not all. Those cables, glowing. I've seen them before. They're like an infection. That thing I sent, it wants us dead. It takes over places like these and makes killer machines. It's called Hephaestus. Even the mountain is rotted to the roots. Looks like those cables are blocking the way up. You two wait here. Follow the path. Caraca, mas... What are those panels on the floor? This floor panel activated something. Não tô vendo lugar nenhum pra ir, mano. Tá, o cenário é muito complexo. Ah, tem que pisar aqui. Se eu piso aqui... If I shoot the gears, I can walk them into place. Make a path up. How are you doing? This place was meant for the Pronto. Agora vai. to help you in Aloy. To find Fall. So, can you stand on that panel? Like this? Good. Stay there. Sem munição. Não. Pô, tinha acertado antes de virar, hein? Vocês viram. Não. Ah, filha da puta. Pronto. Should be able to climb all the way up now. What's that thing beyond the wall? E aí, hein? Another floor panel. But I can't shoot the gears on the pillars from here. Maybe if I can find something to weigh this down? More pillars. Opa. Might be a way across, if I can get them into the right position. Find a way across, Aloy. I'm working on it. Isso aqui não é, né? Como é que eu... Device. The second sight. Yeah. It reveals things. Lights, images, limbs. Weaknesses on the machine. No. It's just Aloy. Then, well, now you. Porra, tá confuso, hein? Aqui é de onde eu vim, né? Tá confuso, hein, pai? Você não sobe aí, não? Ah, ela sobe aqui, pô. Não. I don't think it'll connect. Ideia estrutural. Ah, porra. Foda, o webcam sempre atrapalha. É possível destruir isso. Tá, não falou com o que, mas vamos meter a flecha. É só meter a flecha aqui, pai, nessa área. Gente, que o negócio era resistente. Can't fit the crate through that opening.
E aí? Escudo de energia avançado. Os comprimentos de onda sugerem que materiais orgânicos e projéteis não podem atravessá-los. No more of those. A bala tá acabando. Ah, mas aqui vai. Okay, getting there. Vamos. That did it. The gears on the pillars should be exposed now. Looks like there are only 2 pillars this time. There. Should be able to get across now. She's so high up. Don't fall, Aloy. Tá tranquilo. Esse é o menor dos problemas. How's it going up there, Aloy? I think I'm getting close. One more set of pillars. There should be a floor panel nearby to activate them. Tá. Agora onde que tá? Se a gente pisar aqui, a gente já deve pausar, né? É embaixo, fica em cima. Consigo acertar o de lá também, hein? Não precisou nem de botar nada em cima. Só pisar e GG. Material. Oh! O que aconteceu, clã? Festus's cables are all over that node. But maybe I can override it. Ué. Tinha sumido o botão ali. Got it. The cables are moving. They're drawing back. We can climb up that vent. Então vem então. Cables are twisted around that node on the other side. I'll see if I can get to it. Vamos lá então. Será que vai dar? Vamos lá, né? Dá, pô. Quando ela quer, ela consegue. Okay, now, how to get up to the node? O que temos aqui? Nada. Não sobe aí não? Sobe, eu tenho que ficar mais no cantinho. Vamos lá. Pronto. Partezinha, pô, de platafórmica. Come on over, you two. Chega mais. What is that? Hephaestus. It's taken over this whole place.
Looks like there's another node on the other side, near that door. How to get to that node on the other side? É, pera aí, que agora tá um pouquinho. Okay, there's a platform down there. I think I can reach it if I glide. De vez em quando eu até esqueço que eu tenho o glide, cara. Ainda bem que ela fala. Vou subir por ali. Se não tem mais nada, tem lá não. Aqui. Sim, sim. Bora, bora, vamos lá. Pois é, né? Tem muito desse negócio aqui, hein? Yep, wasn't planning on it. Ride's over. Okay. Okay. Now what? Should be able to glide to that platform down there. Cycle. Glide in. Opa. It's taken over facilities before to build deadly machines. But it wasn't always hostile. It used to be part of something good. Something called Gaia. More of those cruisers covering that base. Vou arrumar aqui. I think we're almost at the core. The Oh no. What has Hephaestus done to her? Turned it into a weapon. Ih, ele ia voltar lá pra destruindo tudo, imagina. And then, plain song. If my people see what it has become, if one of our gods attacks them, you know what we have to do. Laura, are you ready? Bora, irmão. Agora é pra cair. Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Vamos. Fraqueza contra ácido. Aquilo ali é uma arma removível. Os valiosos é o... Ai. Eu atingi os chifres dela primeiro. Ai, chegou aqui. Nossa, que alcance! Não, sim, eu só quero pegar o recurso do chifre primeiro, minha filha. Rapidinho, não vai custar muito não.
Isso. Beleza. Agora tá. Agora a gente vai começar a jogar. Agora a gente vai começar a jogar. Vamos lá. Vamos lá. Ih, eu equipei a flecha sem querer, Nossa. Não tinha visto esse ataque. Cara, isso é muito difícil de acertar, cara. Esse ataque também da habilidade. O inimigo tem que ficar um tempasso parado pra conseguir acertar, cara. Aqui tá horrível. A minha gameplay. Minha jogabilidade. A minha habilidade. Opa, tirei a arma. Tava muito perto, eu tava rodeando muito essa merda. Não dá tempo de pegar essa porra dessa arma. Tem um monte de outro bicho aqui no caminho, hein? Vamos lá. Pronto. Deixa eu pegar os itens. Mourning a machine that nearly killed us. It's still her god. I do not grieve for a god or a machine, but because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? Tô falando como se a gente devesse alguma coisa pra você, pô. Qual foi? One step at a time. But it starts now. Vamos pegar lá o programa. Mas antes, deixa... Não... O recurso. Ah, ele vai pro Cláudio, olha. Ele é esperto.
Up we go. There's more. Like Aloy said, this is only the beginning. Tá. Vai ter o núcleo do reparador. Antes disso, os materiais. They look like machines. There must be overrides. Knowledge on how to tame machines. Let's find out. Opa, dá pra aprender pra a gente converter mais máquinas. Legal, legal, hein? Find this in my stash later. Só não achei o pedaço do negócio que a gente quebrou do chifre dele, hein? Achamos? Não lembro de ter visto não, hein? Tanta coisa aqui no chão, né? I should probably get those overrides before moving on. They might come in handy. Antes, me deixa pegar o recurso agora. Tá, eu acho que é isso. Vamos lá. Opa. Tá vendo? Do outro lado. Looks like Festus has been upgrading the security grid on the cauldrons. The gate has been corrupted. Not sure I can do much about that right now. And my focus doesn't Opa, recognize Arante. Must be machines I haven't seen yet. Got what you need? Yes. Let's press on. Uns pontinhos pra gastar, hein? Pegamos ali uma pintura facial. Greetings, graduates of Cradle 9. Welcome to the regional... Error. Unauthorized access detected. That doesn't sound good. Was that the spirit? Minerva? I don't think so. At least, not directly. Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. What exactly was this place? Seen anything like it before? No. Error. Unauthorized access. Initiating facility lockdown. Confinamento? What's going on? Well, at least the emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Well, yeah, Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Okay. We'll be right here if you need us. Não é pra baixo, é pra cima. Ali. Deixa eu subir aqui. Bom. Are you doing okay, Zoe? Zoe? All this. Minerva. Hephaestus. Gaia. This is what will help heal Plainside? It's hard to explain. I mean, I barely Okay. understand it, but I need to find yeah, where Minerva's hiding. it's what Aloy's been looking for. I should look for a way to access the facility's systems. Locked. Aqui tá trancado. Alert. Restricted access. You are not wanted here. Ih, rapaz, a voz ficou cabulosa, Sorry. viu? You're not getting rid of me that easily, Minerva.
shaft above. Might be a way out of this shaft. Opa. Verdilho. Verdrilho. Looks like another part of the facility. Door is locked. Oi, não tem chave, hein? E agora? And I'm outside. I need to find a way back into the facility. Maybe I could look for a way in higher up the mountain. Pô, antes. Tem um caminhozinho pra cá, hein, Eloy? Tô suspeito esse caminho aqui, hein? Deixa eu ver. Mas realmente não tem nada. Vamos pra cá então. Vou subir ali. Só? Acho que só. Close. If I can get Minerva to cooperate, I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. Pois é, eu quero saber também esses caras aí. Elizabeth. Why did they want it back up? Vai ter uma irmã aí, ó. I might be able to glide to that ledge. Nossa senhora, quase. Apertei. Eu sempre, de vez em quando, aperto bolinha ao invés de apertar quadrado. Porque o quadrado solta, né? O bolinha ele pula. Vamos lá. Pipes up there. Might lead me to a way back in. But how to reach them? Pera aí. Não tem nada pra cá, não. Isso aqui pra eu pular ali? Acho que dá pra pular aqui sem ter certeza. Opa! Aha. Another shaft. Beleza, vamos lá. Okay, now I've got to find a way to plug into this place. Alert. System core penetrated. A gente penetrou mesmo. Minerva, I need the console. Please. Access denied. It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? You were part of something bigger once. Something good. Gaia. That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Light cease.
disappear into her. Become part of her, like you used to be. Azuri. This is... Yes. Thank you. Thank you, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. Vai, tá indo, hein? Greetings, Dr. Sobek. Scanning data. So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. So no fake this time? No. This time she's real. Laurel, Zoe. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. Eu achava que ela só ia acordar mesmo assim e faz todo mundo. Good. Olha, ele ainda fala com a gente então. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. What's all this? This was intended as the main gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a So this was supposed to be the lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. Tá vendo? Conversão. Olha o chifre que a gente tirou e não pegou, viu? Eu falei? O chifre sumiu, irmão. O chifre que a gente tinha tirado sumiu, senão a gente tava aqui no inventário. Aqui dá pra pegar as máquinas, pô. Cara, a gente tinha pegado a droga do chifre, mano. Vacilação. Vacilação tremenda. Huh. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss.
Tem mais Looks uma like an coisa office. interessante aqui. Correct. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations. What's this space for? This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Dormir? Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night before the proving. Hey, Gaia? Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. Cara, tô já pegando mais negócio e vai abrindo mais porta. That may change. Caraca, mano. Got it. Massa, a gente vai melhorando essa estação aqui, hein? Looks like another office. If no one's ever been here, who built all this? Gaia did. With the help of machines. Through that door is a trail that leads towards Plainsong. So I could head back east if I need to, once we're done here. Correct. E aqui? Oh, I've been down here before. It's where I first got into the facility. Ah, não, aqui é outra coisa. Door's locked until Gaia can restore access. Vamos voltar pra lá, pra Gaia. E... Ficar andando por aí mesmo? Okay. Maybe it's time to talk to Gaia. Vamos lá, vamos lá. I'll leave you to it. Hello, Aloy. Hi. So you're... ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Sim. But two big ones first. Os estranhos. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of... strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. Ó. Eu falei com vocês. Tem gente vivendo fora do planeta. Calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion Porque tem kilometers away. trilhões. A distance so vast that light itself requires 8.611 8.611 years luz. to cross it. Okay, so... what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Sirius? Sirius Black. But that's where Far Zenith, their ship... The Odyssey. Yes, that's where it was headed. A Odisseia foi, It ó. blew up. Unless... Uma outra, né? Why make it seem like they failed? Falaram que explodiu, mas nada. Foi. They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion.
Aliens. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Aí vai estar um negócio em outros países, já pensou? Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. Ele foi pra nuvem, pô. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Só tem 3 e o resto foi embora. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. Beleza. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. A biosfera. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it? If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. Tá. Quanto tempo? How long do we have then? At present rates, without additional factors, the biosphere will cross a point of no return. 4 meses? Approximately 4 months. Já que isso é coisa de tipo 2 anos. And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. Well,
Every bit counts. Pô, assim, eu não sei quanto tempo em game passa nessa aventura aí, né? Mas parar os dias de descanso, pô, são meses, hein? Tá. Sobre subordinados. As funções subordinadas que você detectou. The 3 subordinate functions that you detected. What do we know about them? All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all 3 were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Tem que convencer eles. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. As funções não recuperadas. Tô curioso. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Faro. Maldito Ted Faro. Faro, huh? I really hate that guy. Também não curto ele não. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All 3 of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. Mas não quer dizer que eles sumiram. Pode estar por aí. Hefesto. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. Entendível, mas... Por que esperar pra dominar? É, porque... Given Hephaestus' a gente não vai direto pra ele. Is there really no way to capture and merge it first? Talvez quando ele entrar aqui ele vai dominar ela, talvez. I'm afraid that is quite impossible. O estado que ela tá. In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5, 18.8% of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Ele vai dominar ela. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. Faz sentido. And how many subordinate functions is that going to take? Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. É, considerando que tem 3 ali que não estão ali, né? Seriam 4 que somariam 50 e pouco por cento. Como que a gente capturou o You Hephaestus? said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate Enquanto a gente estiver functions, fazendo, a gente I will descobre. attempt to find a solution. É isso aí. Vamos tentar fazendo, depois a gente descobre.
So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. E é aquele negócio, né, mano? Matar esses caras aí. Horizon 3 vai ficar espacial. A gente vai lá pro planeta dos caras. Os Zeniths. Pô, tem muita coisa aqui pra gente descobrir. Essa parte aqui tá sendo conhecimento. Primeiramente, o clone. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but... I mean... This clone... Forçada, pô, deu pra ver, pô. How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. Porra, para de mamar nessa mulher também, pô. Pera aí. Não é ela, é o clone, pô. Como que você rastreou o sinal? How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light-years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. Tá, faz sentido. Outras funções. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. Yeah. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. E a tecnologia, pô, eles são muito avançados, So pô. if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes.
As your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Mas qual? For example, assuming I absorbed Hephaestus and utilized it to create a large force of combat machines. No shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. A gente tem que pegar o Hephaestus pra poder matar esses caras aí. Beleza. E o plano The deles? sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? É isso aí que eu não entendi ainda. At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their Sim. way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus. And then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. Eles estão querendo mandar um reset no planeta. Entendeu? Como que eles vieram até aqui? Pô, eles têm um You said portal? Sirius is really far from Como é Earth. que chegou? Em um buraco de minhoca? Kilometers, or 8.611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head Não, spin. continua. Tá bom. Acabou. Cara, eles têm uma nave super avançada que anda quase, tipo, metade da velocidade da luz. É isso. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus. Que não tem nada direito. They seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. Que ironia. Poseidon no My deserto. substratal geography data indicates that a major old-world settlement called Las Vegas was located there. Oh, ele tá em Las A Vegas. ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Sim. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? Ah, tem um nível aqui, pô. Ué, por que eu... Cara, assim, legal. Você tem uma escolha, entendeu? Não é linear nesse ponto. Você pode escolher qual que você quer. Eu tô muito interessado em ir no Poseidon. Las Vegas, Poseidon, vai que a gente ganha um negócio de respirar debaixo d'água, né? O
o respirador, sei lá, eu tô muito interessado. A diferença de nível não é tão grande. Mas, porra, senão depois vai ficar muito fácil o éter, né? Vamos primeiro no éter. I think I'll head for ether. Then I will assign ether as the objective on your focus. Será que eu posso escolher depois? If you Se obtain it, quiser I may trocar, be eu able posso. to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Tudo Should bem. you change your mind, you can update your objectives. Ah, lá, dá pra fazer, pô. Legal, legal. Pô, agora sim é jogo mundo aberto, hein? A summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Legal. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. Tá de boa, meu querido. I do, don't I? Is something wrong? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Varzenith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Tava contando lá naquela porcentagem lá, mas tem o Hades também, né? Então, Well, tem I guess I mais should get pontos going. aí. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Massa. Que é aquilo? Que é aquilo? Examinar console Ciclope. What is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Entendi. Huh. So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. If I find the drones out in the wilds, I could get the data from them, use it to reconnect them and restore the display. Ah. Eu peguei peguei tanta coisa. Que isso? Error. Drone feed disconnected. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Okay, I need to bring Ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first. Check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. Are you sure? Yes. I think it'll be better this way. Eu olhei bastante aqui já. Mas tem um ponto específico que você queira que eu olhe? Eu acho que tem, hein? Não, não tem não. Cara, eu já olhei tudo aqui. E, pô, aqui agora é uma base nossa. A gente pode voltar à vontade. Opa. Então vamos seguir que essa gameplay já tá ficando mais longa do que o normal, falando. I think we must have traveled high up the mountain since entering the sacred cave. It's hard to say. Oi. Can't tell if it's day or night in here either. I need to head further west. To, get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed.
I'm not trying to shut you out. This, it's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Só traz gente confiável aqui, hein? Não vai fazer festa não, hein? One to wear, one for backup. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Ah, vocês vão aproveitar que vai tão sozinho ali, tem um monte de quarto, tô sabendo. When will you be back? Já perguntando quando volta, pra ver se dá tempo. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. Agora tem esse mundão aí, hein? The Tenakth clanlands. Brabo. Somewhere out there's 3 of Gaia's subfunctions. And who knows what else. Brabo, clã. Onde a gente chegou, rapaziada? Aqui é tudo nevando, né? Tudo nevando. Céu fragmentado, mar de areia aqui são as missões principais. Mano, a gente tem que chegar até aqui pra fazer a nossa missão principal. O que significa que eu tenho agora toda essa área pra explorar. O que é isso aqui? Caixa preta. Pô, já tá marcado aqui no mapa já. Toda essa área aqui pra gente explorar. Então, molecada, vou ficando por aqui dessa parte. Quando vocês voltarem, provavelmente o mapa já vai estar um pouco mais abertinho, mas não vamos seguir na história principal, beleza? Como sempre, a gente vai fazer a história principal aqui com vocês. Sinto que nessa parte a gente não fez muita side quest, mas, pô, na main quest tinha muita coisa pra gente explorar. Então, eu tô gostando bastante. Essa parte agora foi muito esclarecedora. E agora a gente tem um ponto, um foco pra gente seguir. Então, cara, é isso. Tô hypadaço, molecada. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí, cara, o que você tá achando do Horizon Zero Dawn? Tá gostando? Tá gostando do... Falei Zero Dawn, né? Do Forbidden West. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa parte, todas as revelações que a Gaia fez aqui pra gente. Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.